ebya NTV tebinnabeera birungi wadde nga bannyiniyo baasisinkanye Jeno Muwoozi ne bakuba amavi. Genfuna agava munda gagamba nti abakulu okufiirwa bizinensi mu Uganda bafiirwa abakozi. Era abali mu lusuubo. Byonna byogerwa oluvannyuma abakulu ba NTV okubanga basisinkana n'abanene mu gavumenti nga kwe kuli ne CDF. Ono wasinzidde n'agamba nti mbu buli kimu kiri mu lusuubo era tetumanyi binaagwa bitya. Naye nga byonna bigenda mu maaso, ono yavuddeyo n'abalabula n'abagamba nti bantu mmwe tubeesize, ate we mutandise mu miitingi olwo tetwagala ate muveeyo mukole ebitategeerekeka. NTV bino bye mutandise okutuulatuula obufoofofo n'omusajja yabaggalawo muhoozi. Temutulowooza bannayuganda nti mugenda kukomawo nga mwogeza birimi. Sitegeera lwaki mutuula obufoofofo nga wano yali abaggalawo temwatuula bufo. Temukomawo nga mwogeza ebirimi nga bino bi-TV bino byendaba bya NBS n'ebirala ebyo. Mubeere bantu bakulu. Muyina sapoti y'abannayuganda ensi yonna ebaagala olw'okwogera amazima. Mutandise okutuula obufoofofo tetutegeera mutuula bufoofofo bw'ati. Kumuna pressure yani ya Muhoozi yammwe mutamusobola ku streamingira live nga badde mu streamingira ku TikTok ne ku platforms za meza internet nimulinda ne babasalira omusango mwakola musango kyo gubajjisaako tutalisobera likirira no nammwe fwe bannayuganda tetulwawo kwekyusa ebyo mutanso okubanga mukolagana n'omulabe se tubitegeera tubale tubayinamu essuubi nga tulowooza nti NTV mu kwogera amazima tegambwako naye bino ke mutandise okutuula obufoofofo batandise batiisatiisa namwe mwatidde nnyo mubeere bakkakkamu mubeere bantu balamu mukomemu era wetulabira nga mutandise okukyusa ku bye mubadde mwogera nga tumanya nti mwatiisibwatiisibwa era mwalya era tujja bakuba fe tetulina mukwano na muntu akolagana n'abo abantu twongera bategeeza nation group twongera bawoninga bambanga mugenda kukomawo mukomawo nga mbadde mutambula wabulayo mutandika okuluma ebirimi nga buno butivyo obulala tugenda bayisamu eggaali mujja kakasa nti ate Muhoozi siya afuga nti internet fe tugifuga mujja kakasa nti ku internet tuli balalamu bwe twogera tewali agamba ngamba fe abaana ba NUP mujja kakasa mugende nga mutuulatuula obufoofofo obwo mbu batuyise tugende tulyemu kalanchi tulyemu kaddina tulyemu kacaayi babatwalamu SFC buzibu kyo buliwo nemwe watch out wewe watch out temukomanga mwogeza ebiri kwetagisa kutuula na Muhoozi kubeera na ddembe lyo nga bannamawulire abannamawulire balina eddembe lyawo okustreaminga buli kimu oba kirungi oba kifu azirongaazi mawulire ogalinako obukakafu tekikwetagisa genda kukuba mavivi kwegayirira media yamu okubanga weeri azirongaazi nti tulina guidelines zetutambulirako nga ziri stipulated mu Constitution ya Uganda ngera bya mukola tebina tebimenya mateeka mwetonda biki byonna nga bigenda mu maaso nze nkugambye nti ndiwo mpola kubanga nkutuwaliriza era nga tutunuulira bitambula byonna nga bigenda mu maaso ate onavuddeyo n'atugamba nti bulijjo mubadde mugamba nti ebintu byanditamungi byaggwa nti nno balisitudde luto kyeva olaba mbu batandikidde ku musajja we Chris Obore. Kale basumu ne bannyabo mubadde bangi mwebuuza ebiyali Speaker of Parliament Anita Amongo byabulirawa olwaleero bizuukuse. Ekibadde olunaku olwaleero woofiisi ya kalisoliso wa gavumenti ebadde emaze ekiseera nno ekiwera ng'ekola okunoonyereza okw'enjawulo ng'ekyakola thorough investigations era olwaleero gye biggweredde ng'abantu abawerako mu Parliament abakozi ku Parliament bagombeddwamu obwala. Era mu kugombebwamu obwala buno abakulembeddemu ye Chris Obore ng'ono nno omulimu gwe ye Director owa Communications and Public Affairs. Chris Obore mumumanyi bulungi nnyo. Ono asomeddwa omusango ogw'okubulankanya oba okubba obuwumbi butaano badde musedde obuwumbi butaano bulamba ye Chris Obore era nga kigambibwa nti ensimbi zino zabbibwa wakati w'omwaka 2023 ne 2026. Obwo buwumbi Chris Obore n'akuliita nabwo okusinziira ku musango ogumusomeddwa olunaku lwaleero. Abalala abasomeddwa emisango kuliko bassebo ne bannyabo Daniel Adilo ono nga ye Director wa Human Resource Parliament. Ono asomeddwa omusango gwa kubulankanya obuwumbi obwera ddala 14.
n'obukadde 600 oyo yabadde director wa human resource ku parliament. Abalala ye Leonard Okema, executive secretary mu office ya speaker wa parliament. Ono nno ye avunaaniddwa omusango gwa kubba obuwumbi 3 n'obukadde 409. Katonda wange wulira ensimbi bw'etokomoka ggwe. Abalala ye Rajabu Kaya Semalulu. Nono mukwano gwange Rajabu Kaya Semalulu ono twabirako ffenna mu bitundu by'erungu eyo. Nsonyiwa muganda wange, kankusabire bigende naye kankole kampeereza abantu. Ono nno yavunaaniddwa okubulankanya oba okubba obuwumbi 2 n'obukadde 107. Omulala ye principal protocol officer Emmanuel Emroni Okwi. Ono tiyabulankanya akawumbi kamu n'obukadde 110. Ono Emma abasinga mumumanyi emirundi egisinga speaker parliament abadde speaker Anita Amongo bw'aba atuuka awantu ono yewa protocol era bulijjo mwamulaba ne mu campaign yasooka najjaawo n'abasimbisa layini ne mwena ne musimba layini n'abatereeza then omukulu n'alyoka atuuka essajja libaddeko eddene eryo mulimanyi bulungi abadde batera okulaba Anita Amongo. Oye Emma oyo yabba akawumbi kamu n'obukadde 110. Kakati abalala ye Vincent Otebata ono avunaanyibwa okubulankanya obuwumbi 5 n'omusobyo. Katonda wange. Abalala bw'ogattagatta ssente zonna ezibbiddwa mu bino nno bikoleddwa wakati w'omwaka 2023 paka 2026 ono gwe tulimu. Bonna awamu nga babulankanyizza ensimbi obuwumbi 27 n'obukadde 200. Katonda wange wulira ensimbi gwe bwetokomoka. Bagenze ne basoma ssente ne basoma ssente ezabulankanyizibwa abantu nga batunuulira ensimbi ezisomebwa nga zaatwalibwa abantu nga buli muntu agamba oba obwavu obunnuma zino ssente zange. Amazima nange mbaddewo ne mpulira ssente ne ngamba oba buno obwavu obunnuma zi ssente zange. Egisinga okuneewuunyisa ebintu bizibu muganda wange Rajabu Kaya nkusabira obiwone. Oyo nno mukwano gwange twabeerako mu kitundu kye kimu ebiseera ebyedda nga tupangisa naye mbadde maze emyaka 3 nga mukubira essimu nga takwata ssimu yange. Emyaka 3 mukwano gwange oyo nga takwata ssimu yange nga ne message taddamu ng'abeera busy nnyo baweereza eggwanga. Kale byebyo ne bibadde ku kooti olwaleero basindikiddwa eruzira ku meere bagenda kuddanga ennaku z'omwezi 7 wiiki ejja. Era omulamuzi tabaganyizzaako nakubaako kanyiga kubanga ebadde kooti nto nga tebasobola kwewozaako ezo ssente empitirivu kubanga kooti ento erina akasente kwekoma. Kakati abo babagambye babakomitinge oba basindike mu kooti enkulu bawere ennembe n'emisango egyo. Abo bonna ttiimu eyo ebadde wansi wabadde speaker parliament Anita Amongo era naye mumanyi bulungi ebyamutuukako ebuvuddeko. Kale byebyo ebisingawo tujja kwongera okubibawa byonna. Ze John Max Gawa mbagaza ekiseera ekirungi Omukama Katonda abankuumire mugira mbaayo. Ndikabutandisi mwattu bino gye binaggwera nze naawe tubadde tukyali awo ate omukulu tica Fred Kajubi Lumbuye n'avaayo ne yeekubira enduulu n'agamba nti bannayuganda obulamu bwange buli mu matiga era wanaabaawo ekintu kyonna ekintuuseeko bino. Olwaliro nzize okutegeeza ensi emanye kyonna ekintuukako abantu abakiri mabega ngenda babagamba era kiki baagala ngenda kibagamba era kansule nti Museveni atudde kuno diddigi kwali n'abantu gurupu yaabwe abaagala okunzita ngenda kubeera brief and precise ku nsonga zino. Ebbanga lye mmaze nga nkolokota Nyandi Yosoferi yalowooza nti ndi muntu mwangu nnyo era ndi muntu wakutiisibwatiisibwa oba yalowooza ndi muntu wakugulwa nze sigula omutwe gwange kubanga eggwanga linsingira ensimbi nakasita namanya nti obulamu mu nsi muno tetulina kyetutwala tetulina kyaffe kya bulubeerera namanya nti ebyobugagga bikumalira mu bwereere olina okuyimirira ku mazima era ne mmanya nti bwe libanga eggulu oyimirirawo ku mazima go kw'okufuna emirembe mu ggulu nagamba okuliyingira lwaki leka nyimirire ku ekyo lyantuga nti ngende mu bulimba n'obuyaaye ngende mu genda no neŋŋamba kanyimire ku mazima ng'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yakimirirako yakugamba nti bw'oba ogenda kuyimirira ku mazima oyinza osigala obwomu naye ekyo yakyogera ng'akimanyi era kyaliko essaawa zino nange bwe ntyo
bwe ngenda okubagamba. Kati abasajja ba PLU Polejiriji ne Muhoozi Kanyarugaba ne Museveni family ye bagamba nti nze mbaleetedde gavumenti yabo okukyankalana nga nzija nga mpa abantu information enneekusifu. Ekigendera kye banjagala ndi mufu baagala kumanya information njijjawa era bani abagimba era amaanyi ngajjawo okujja okuexposinga gavumenti yaabwe buli kaseera. Bagezezaako ebintu bingi nnyo bikyabalemeredde kubanga nze nange ndi kaana kambaata siri mukalu nga bwe balowooza. Kati ki kye bazzeeko? Abasajja ba PLU n'aba NRM ne ba state agents bagezezaako emirundi mingi nnyo okwagala okunzijawo ne balemwa. Ne bagezaako okwagala nnyo okutiisa eggwanga lya wano ne kirema. Ne bagezaako n'okwagala okwekalakaasiza ku kitebe kya Take mu Kampala ne kibalema. Ekyasibye bali balina kwekalakaasa olunaku lwa nkya ng'ennaku z'omwezi 3 wabula mu baakiyimiriza okusinziira ku statement eno. Statement yabadde bw'eti. Statement bw'eti be yasomye. Ati Muhoozi Kanyarugaba ono nno ndowooza mugamba ye Kabanda nga mugamba at Muhoozi Kanyarugaba. I'm pleased to confirm that he has gloriously guarded that the PLU demonstration on 3rd July be suspended to accommodate the ongoing talks and the comprehensive reports presented within 7 days. We shall duly deliver that on that. We shall duly deliver on that. Katika banda nayogera nagenda mukulu aine mutitawo muto Sodo aine Kaguta n'awandika bw'ati. Yagambye, General Muhoozi Kanyarugaba, following your permission a few days ago, Ambassador Adonia Ayebare, the same group, I held a meeting with the Dutch ambassador and we had a constructive dialogue and an impeccable resolution is being pursued. I request your guidance for the 2 weeks present comprehensive report. Eno, jeba koze kuba nagipostinga ne jibateerayo. Nagiba posting na njiteerayo nenjibatene kitaga muri koto gwange nga bagitadde ku X. Bonna abakomentingako n'abali mu team eno bebamu ku bantu abaagala bannayuganda bali bakubeera na ddoboozi. Bino byonna ensi ekola ki ebiraba. Kati bwe bamaze okuteekayo ebintu ebyo kino kye bapulaninga. Kino kye bapulaninga. So Museveni mu lubaka bagenda bukutuusaako mutabani wo n'abantu bonna abali mu nsonga eno. So singa mba nzigiddwawo, in case I'm assassinated or I'm deported back in Uganda, which I think it's not possible, the following people are responsible of whatever which might happen to me. So, on 22nd of May 2026, Museveni and his cabinet, they had a meeting in the State House in Entebbe. Which meeting was held at Entebbe State House. In attendance, Museveni himself, he was the chairman of this meeting. His son, Muhoozi Kanyarugaba, the CDF, was in attendance. Justice Francis Jane Abodo, the DPP, was in that meeting, attended the meeting. Attorney General Sam Mayanja was in the attendance. Nobody Mao, Minister of Justice, was also in attendance. Adonia Ayebare was also in attendance. Mire Babalanda was also in attendance. Jim Wes, the Minister of Security, was in attendance. Ephraim Kamuntu, Minister of Internal Affairs, was in attendance. Major General Tom Magambo, the CID boss, was in attendance. Henry Musasi, the Minister of Finance, was in attendance. Dr. Ruth Acheng, the ITC Minister, was in attendance. Plus 2. The tax officials, which I'm not going to mention right now, they were online. They attended online.
because they were not there in person, and I will not mention their name. But Museveni and your son Muhoozi, you think that the world doesn't know you. The world knows you. First and foremost, you should make research. What is the use of any consulate or embassy in your country? The embassies in Uganda, more especially the foreign embassies in Uganda, those embassies, they are there for different purposes. The first purpose is to issue visa and look for business. The hidden purpose is for intelligence. Don't be confused at your age and your son that the tax authorities, they don't have intelligence on how you've ruled Uganda for 40 years. And all the crimes you've committed against the will of Ugandans. They watch social media, they read newspapers, they watch televisions, they know each and everything which is taking place in Uganda. Kidnappings, killings, torture, everything. They have information about your regime. You understand? So don't you think that you are very clever and very smart, that you can force a foreign country to extradite Lumbuye Fred and bring him back to into your hands for your own purposes of assassinating him or killing him, so that you can create fear in Uganda, especially on social media, that nobody should talk about your family and your government. That is your mission. But let me tell you one thing. The Turkish government knows each and everything which is taking place in Uganda. You understand? They know. They have all the intelligence, how you operate. In that meeting, which was held on 22nd of May 2026, you presented some of your requests, which I can't mention right now. The only thing which I'm going to base on or to expose, after that meeting, you got to know, and the entire members who attended that meeting, that you might not get Lumbuye Fred. So after that meeting, you and your entire cabinet minister, you decided to plot an assassination attempt against me. And the money was cashed out. First and foremost, you cashed out $100,000 to your agents, SO agents across the globe, to start trace me or trace me. The last move, you issued a bounty hunter of 4.5 billion Ugandan shillings. Whoever can kill or assassinate Lumbuye Fred, you are willing to pay that money, and that money was signed by you and your family, that I should be killed here in case the other requests failed. Because I've already gathered the all information, and I have handed that information to the concerning authorities and organization about the meeting and whatever was discussed in that meeting. I'm putting this information in English so that the world should know what you are planning against my life. The Turkish government and the Turkish authorities, they have protected me. And they are still protecting me. They are still protecting me. But for you, you think that the bad governance in Uganda can apply in Turkey. No. These people, they follow law and order. You think that's how you control the country. The unlawful actions you are doing in the country, the same will apply here. It won't happen. These people, they fall and they trust their system. That's why this country is stable for so many years.
in the hands of His Excellency Recep Tayyip Erdogan and his government. So any attempt you are trying to force to happen so that I can be extradited to Uganda, and any move of assassinating me, go slow and be aware that I've already gathered the whole information and I've handed that information to the authorities and the other international organizations, and they should know your move. You think that you can silence all Ugandans so that they cannot come out to speak about the crimes you commit against Ugandans because you don't follow the laws. Me, I'm not intimidated, and I will keep on coming, exposing your regime. Oli mulabi mulungi, omulabi wa NCK TV, teweerabira kubanga subscribinga, obanga obadde tonaba, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde butereeva amawulire tujja kubanga tugakuweera, tujja kubanga tugakutuusaako wonna wooli wonna w'osinzidde. Nkugamba bugambi nti tuula butuuzikalira nywera, buli kiwetaaga okubanga omanya wano wokka ojja kubanga okifuna. Bingi nnyo ebigenda mu maaso era bingi nnyo bye tutunuulidde, byonna tujja kubanga tukutuusaako. Sigala naffe, tuvaawo.